Na shirika moja la mazingira Greenpeace Africa linakashifu vikali shughuli za ukataji miti katika bara la Afrika na haswa humu nchini. Shirika hilo sasa limeanzisha kampeni inayolenga kushughulikia athari ya ukataji miti kwa mazingira, jamii na hata uchumi wa taifa. Haya yanajiri baada ya Rais William Ruto kuondoa marufuku ya ukataji miti, agizo lililopingwa na mahakama. Joy Gatwiri na taarifa hiyo. What do you want? Climate justice. When do you want? Now. Wanamazingira humu nchini wameendelea kuhamasisha vita dhidi ya ukataji miti nchini. Kulingana na Tracy Maheti, meneja wa jamii Greenpeace Africa, shirika hilo limeanzisha kampeni dhidi ya ukataji miti nchini, huku akieleza baada ya mahakama kubatilisha uamuzi wa serikali kuhusu ukataji miti, watu 40,000 kote barani Afrika wanaunga mkono kampeni hiyo. As of today, up to 40,000 people across Africa have signed it to, go against the decision. And as of last week, the Environmental Court had reversed the decision of the government to lift the ban on logging. So as of now, temporarily, logging is not continuing, but that decision can be reversed any minute. Vile Tracy amemtaka Rais William Ruto na Waziri wa Mazingira na Misitu Soipan Tuya kurejesha amri inayopiga marufuku ukataji miti, huku akishikilia msimamo kuwa ukataji miti utaadhiri jamii, haki, utamaduni na maisha ya wanajamii kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na ukataji miti. We are here to ask President William Ruto and Honorable CS Soipan Tuya to not sacrifice our public and community forests by lifting the ban on logging. Lifting the ban on logging will affect so many of our local communities who are dependent on that forest for their survival. It is going to affect our environment. We are already seeing extreme weather events. In the past 40 years, Kenya has had the most severe drought. Kwa upande wake Peter Bulimo, mwanaharakati Greenpeace Africa, amedai kuwa sekta ya ukataji miti nchini imekumbwa na visa vingi vya ufisadi, akisema kuwa kuna wale wanaotumia fursa ya kuondolewa kwa marufuku ya ukataji miti kuharibu misitu. Peter ameweka wazi kuwa shirika hilo linataka kuwepo kwa uwajibikaji na kuzingatiwa kwa kanuni mwafaka za kuhakikisha kuwa ukataji miti hauathiri mazingira. We still have a lot of loopholes, of course. There is corruption, there is people who are now taking advantage of the ban to go beyond what has been stipulated, and we saw the CS was very verbative about what the government is going to do. But as Jeff just said, it is easy to say than to do. So what are they going to do? What are the safeguards that they are going to put in place? They are saying that there are regulations that are being made. We have not yet seen those regulations. So based on previous patterns, we don't have trust that this is going to work. And until we have accountability, transparency, safeguards, and strengthened governance structures that can show that actually this can work, we are not going to allow this to happen. So mine is just to urge the courts to look at the previous patterns and halt this process until such a time that the systems are in place that can allow sustainable utilization of those resources. Naye Barbara Kangwana, mwanaharakati wa kujitolea wa Greenpeace Africa, ameitaka serikali kurejesha marufuku ya ukataji miti, huku akishauri mahakama kuendelea kusitisha ukataji wa miti hadi pale serikali itakapohakikisha kuwa kuna mbinu na kanuni mwafaka za ukataji wa miti. Our fellow citizens, our fellow Kenyans, to keep on pushing and to urge the government to reinstate the ban, because we need this forest. We've seen the impacts of climate change, and then they're getting worse. We've seen the impacts on our water towers. It's not going to get any better. We need the forest, not just the trees, but the forest as they were. So much depends on it. So much is at stake, and we need to keep that in place. Joy Gatwiri, Dira ya Hope TV.